Ladies and gentlemen, we're sitting on the bar stools because we want to give the impression that this is a very informal conversation between Erwin and me, like we have sitting in the bar. Hölgyeim és uraim, azért ülünk bárszéken, hogy megmutassuk, hogy ez egy roppant kötetlen beszélgetés, mintha valóban egy bárban ülnénk és csevegnénk Erwinnel. It's our favorite hobby. It's our favorite hobby. Our favorite hobby? Ja, bocsánat. Tehát, hogy ez a kedvenc hobbink, hogy ülünk egy bárban és beszélünk. It's very special for me because in 2005 there was a Hungarian festival in the Netherlands called Hungary at the Sea. Nagyon furcsa nekem itt lennem, hiszen 2000-es évek közepén volt egy magyar kulturális fesztivál Hollandiában, aminek a tenger melléki Magyarország volt a címe. And many Hungarians, artists, but also musicians, so visual artists, musicians, and photographers were guests in Dutch museums. És rengeteg magyar művész, képzőművészek, zenészek, több más disziplinár képviselők voltak jelen holland intézményekben, állíthattak, kimutatkozhattak. And in my museum, the Photo Museum in The Hague, we invited the Hungarian writer Péter Nádas to be guest curator of the Hungarian tradition of photography, showing big names as Robert Capa, Martin Munkacsy, André Kertész, and the Dutch Hungarian photographer Eva Besnyő. És akkor abban a fotómúzeumban, ahol én dolgozom Hágában, Nádas Péter írót kértük fel, hogy legyen a kurátora a magyar megjelenésnek, és olyan nagy neveket mutathattunk be, mint André Kertész, vagy a Munkacsy, vagy pedig a holland-magyar művész Besnyő Éva. So there is Robert Capa is, bocsánat. There is a tradition of Dutch and Hungarian photography, and I would like to ask Erwin if you know the photographer Eva Besnyő. She died 6-7 years ago. Have you ever realized that she was Hungarian because Yes. she was so Dutch? No, I know, because it's one of I buy myself sometimes pictures, and one of the pictures I bought was of Eva Besnyő, of the little boy in Hungary who's starving from hunger with a cello on his back. On his back, yes. It's a very famous, iconical picture. So now you're the guest in the Dutch-Hungarian Festival, or the Dutch Festival in Hungary. How does it feel to be on the other side now? Well, 2 hours in a car from the airport, and then you're in Debrecen. Debrecen. And then you step out the car and you think, what am I doing here? Then you walk into the museum or the exhibition hall, and then you think, this is a very good exhibition. Okay. No. But I still don't know why I'm here. Ismeri-e Besnyő Évát, és akkor Erwin elmesélte, hogy ő maga is szokott néha gyűjteni képeket, és az egyik, ami nagyon megragadta, az az ikonikus kisfiút ábrázoló, nem egy vidám kép, amiről később derült ki, hogy Besnyő Éva alkotása. Majd a következő kérdés, hogyan érzi azt, hogy egy ilyen holland kulturális programsorozatban ilyen prominens szerepet kapott. Egy kicsit furcsa volt neki megérkezni Debrecenbe, de aztán látta, hogy jó helyre került, és komoly kiállítása nyílik itt. So Erwin, yeah, selfie. I take a picture. Yeah, okay. Smile. Don't worry. Erwin is not on Facebook, so you won't see it again. Nincs a Facebookon, tehát nem kell aggódni. When you entered the exhibition yesterday, because it was prepared by the staff of the Modern Museum in Debrecen, what was your? It's strange to see your work suddenly when you travel so long. You were this week. You were also in Hamburg. You're very busy, and there are some pictures you haven't seen for 7 years. You said. For 5 years on the wall.
when I came in, I thought what I think is very interesting about this exhibition is that it is a very recent work, since 2007 till now, and it's all connected because it is a mix of film and photography and installation. So it is my recent development as a photographer or maybe artist. You can see now, and by the choice of Christian and Esther to paint the walls grey, dark, so you go into my world because it's quite sinister and it is quite a dark collection of photographs, but the end is giving a little bit of hope. Huh? So I have to give them a lot of compliments, because the way they mix my work give me a new perspective on the work. Sorry. Hogy érezted viszont látni azokat a képeket, amiket jó néhány évig nem láttál, hiszen sokat utazol, sok kiállításod van. Erwin pedig azt válaszolja, hogy valóban sok képet nem láttam már néhány éve, de ezek fontos, hogy elég új képek, 2007-től napjainkig szóló, vagy ebben az időszakban született alkotások, és bár kicsit bajós, szomorkás, sötét a hangulatuk, és ebben a modern helyi gárdája nagyban segített, tehát hogy a falak is ilyen bajós, szürke színűek, de azt remélem, hogy a filmekkel, képekkel és az installációkkal együtt a végén valami reménykeltő üzenet kerekedik ki. You can see that Erwin is already working on his next exhibition. It's for my mother. Már is a következő kiállításán dolgozik. So we won't keep it very long. We once had in my museum an opening of a Hungarian ambassador, and it was what he said was very nice. He said, I will keep it short because I'd rather move the hearts than the chairs. Maybe this is a fixed Hungarian expression, I don't know. Igen, egy magyar nagykövet volt a Hágai Fotómúzeum, és azt mondta, hogy nagyon röviden fogok beszélni, mi magunk is rövidek leszünk. Ez a nagykövet pedig azt mondta, hogy inkább a szíveket szeretném megindítani, mint megmozgatni és félrepakolni a székeket. So, finally, Erwin, give us. We will visit the show in 5 minutes. Can you give a little tour from here? When does it start? Well, it starts with the series called Berlin. I made in Berlin in 2012. Then you see a series, it's called Dusk and Dawn. It's about, let's say, the grief of the absence of a father. And then we have the keyhole. It's an installation. You have to look through the keyhole, and then you see 2 films. One film of a mother or a woman taking a child on her lap, and one film of a man taking a child on his lap. I want to go into your mind because I want to manipulate you as a viewer. And then it ends with a series, it's called Grief, and it is about the first tear. So what happens with you when you pick up the phone and your boyfriend says, or your girlfriend says, I don't love you anymore. And then I come in as a photographer and I make my picture. Oh shit, the translator. I'm sorry. Egy rövid úti tervet tudnék ajánlani. Kezdődik a Berlin sorozattal, amit 2012-ben készítettem. Innen megyünk tovább az Alkonyat és Pirkadat sorozatig. Ezt követi a Kulcsuk című installáció, ahol 2 lehetőség van kulcsukon át filmeket nézni, és végül a Bánat című sorozat, ami arra reflektál, amikor nagyon szomorú hírt kapunk, például elhagyott a kedvesünk, és akkor megjelent Erwin, és lefotózta ezt a bánatos pillanatot. Thank you. You will receive a signed copy by Erwin Olaf. Oh, niet alles weg. Okay. I also, on behalf of Christian and Esther, and His Excellency, the Ambassador, the Dutch Ambassador, I would invite you to go to the show. Thank you. Thank you.